Всем привет, с вами снова Кокос, и мы продолжаем играть в игру Vampyr. Итак, мы прибыли в Уайтчепел в прошлой серии. Это нам, довольно-таки легко мы тут прошли, особо не напрягаясь. И увидели, как здесь два молодых человека стреляли, то есть один другого стрелял. Мы с ними поболтали. А теперь будем еще искать, кто же все-таки шантажирует. Будем расследовать это дело. Так, закрыто. Нет, не закрыто. Хорошо. Здесь у нас новое общество. Мигрень, переутомление, новые болезни. Так, простуда. Зрение не помогает в углах смотреть. Вот это, кстати, человек, в которого стреляли. А, нет, вру. Он был там, сидел. Стреляли, но промахнулись. Так, это что, все у нас больные, что ли? Ой. Так. Здесь показано... Ой-ой, я понял, туда надо, да? Здесь убежище. От которого у меня ключа нет, я так понимаю. Ладно. Не очень-то и хотелось. Мышка. Рыска. I can't believe I'm doing this. Да давай уже ешь, не стесняйся. I have this thirst for blood. This is despicable. Так, найти Дариуса Петреску и поговорить с ним. Что, пойдем поищем? Где этот Петреску? What do you want? Leave me alone. Good evening, sir. I'm Dr. Reid. I'm looking for Nurse Dorothi Crane. There is no Dorothi Crane here. Now goodbye. I'm afraid this medical leaflet says the opposite, sir. Really? Well, I'm afraid I'm going to close this door right now. Go bother someone else, Mr. Doctor. Мистер Доктор. To enter that house, I must discover who this man really is. Maybe I could start by observing what he's up to. А у меня уже есть название, это сам Дариус Петреску. A strange man was at the door with a pass for our medical facility. I refused him entry. Darius, how could you know he didn't need our help? His clothes were too finely tailored to be for Whitechapel. Perhaps just a friend of that stray poet who is always about. Richard Nithercott? No, not of the same cloth, this man. I suspect some machination from that journalist. Clayton Darby. Is he still asking questions? Yes. I saw him drifting around St. Mary's Church. I swear he is tracking me just downwind. Ха-ха-ха. I must... Главный помощник Дороти That Крейн. journalist or the poet, they must know about Darius. Nearby the church they just mentioned. Видели у церкви. Окей.
Ой, ты эликсирчиками торгуешь, да? Ну-ка, давай посмотрим. Good evening, miss. Good evening, sir. Are you interested in a miraculous cure for this unknown and deadly epidemic? Actually, I am. Then you have come to the right place. The famous Swanborough cordial is all you need to help keep you in perfect health. Oh, really? Why didn't I hear about it during my studies? I'm Jonathan Rид, by the way. Dr. Jonathan Rид. Ah, my brother has spoken of your research, sir. I'm Loretta Swanborough, and it's always a pleasure to meet a fellow healer. Прям коллегу-коллегу. Ну, у меня, по крайней мере, все зубы на месте. Так. Спросите о Дороти Крейн. Do you know Nurse Doroти Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. I don't like to talk about competition. Competition, you say? Never met her, but it seems she provides some sort of medical care to the poor. The whole thing has to be some sort of scam, if you ask me. Так, если интересно люди. Tell me, who intrigues you most in Whitechapel? The region itself is something to see, but I would say Camellia the mute florist who gives away her flowers. Что вы думаете, What do you think of the locals? Most of them are afraid or desperate. They all come to me eventually for my remedy. Кого стоит избегать? Is there anyone I should avoid? Cadogan Bates, without a doubt. The bloody bastard remorselessly exploits poor migrants as soon as they get here. Так, окей. Ой. Так. Личные вопросы закрыты. А поторговать что у I'd тебя like to есть? see what kind of medicine you're selling. А, во! Круто. У нее как раз таки лекарственные ингредиенты. Хлам. Так. Кольцо за 16. Ладно, это посмотрим. Так, что-то здесь не то происходит. Привет. Good evening, Benjamin. Can I help you? I'm afraid not, Mr. Reed. А, о, это тот, который стрелял. Ну ладно. A gun? А где тот, который, в которого ты стрелял? Вот он, да? Мышки. Ну, что, попробуем посмотреть, что здесь у нас. Никого? Ничего? Кто-то там кряхтит. Так, ворота закрыты. Думал, здесь скали будут. Откуда это голос ребенка? Это не какое-нибудь там существо, которое меня пытается заманить на звук плачущего ребенка? Нет? Нет? Я додумываю. Опа. А, так, все правильно. Город. Так, надо... Дариус Петреску. Так, ну что, пойдем сюда сходим, посмотрим. Где у нас там журналюга? I don't have your money. Come on, Barrett, you know the game. You pay for peace of mind. Can't you just look the other way this week, Joe? Come on, we can sort it out, right? It's not my call, Barrett. You pay one way or another. Please, Joe. How long have we known each other? We even used to be neighbours, for Christ's sake. I'd prefer not to give you another beating, Barrett. Хоть они и свои имена уже назвали, я почему-то их не определил. Ну-ка, кто тут у нас? Hello, young man. I'm Dr. Reed, and I would like to ask you a few questions. May I enter, please? Sorry, no, sir. My father does not like people entering our house, you see.
Позволь мне войти. Father is worried about you, boy. He asked me to look for you. So my father actually worries about me then. Okay then. Come on in. I'm Harry, by the way. Is there only pain and suffering in this world? Да-да, твой отец о тебе беспокоился, и поэтому я пришел обыскивать твой дом. Ох. Есть какие-нибудь запрещенные вещества? Алкоголем не балуемся? ТП? Мистер Петерсон, мой долг сообщить вам о том, что ваша просьба принять вас на работу в доке была отклонена. Я благодарен вам за то, что вы потратили время, объясняя сложности вашей ситуации. Сказали о том, что у вас болен сын и что умерла ваша дорогая жена. Но мой долг состоит также в том, что разъяснить правила нашей компании. Они явно запрещают брать нам на работу бывших преступников и осужденных. Ваши связи со скандально известными мокрыми ботинками не укрылись от вашего внимания. Не укрылись от вашего внимания? Что за... Блин, очепятка. Сейчас тяжелые времена, сэр, и компания Финч и Харпер намерена прежде всего вознаграждать кандидатов, прошедших небольшую проверку, которую мы устраиваем соискателям. Я от всей души сочувствую вам. Да не составит вас Бог и вашу семью. Искренне ваш Харпер. Это тот, который с ожогами лежит? Гарри Питерсон. Или нет? Я думал, это тот, который там переживает за сына. В больнице лежит. Новый. Так, профессиональные охотники на вампиров. Если вы заподозрите кого-то в том, что он вампир, не предпринимайте самостоятельных попыток его убить. У вас нет шанса. Вместо этого обратитесь ко мне или постарайтесь найти профессионального убийцу вампиров. Их мало, но они знают, как справиться с этими жуткими существами. Часть из них, похоже, действует вместе под именем Стражи Привина. Это полувоенная организация, цель которой очистить Лондон от вампиров. Они ваши друзья, вы не одни. У вас есть варианты, действуйте с умом. Скажите об этом другим. Кларенс Кроссли. За дополнительной информацией обращайтесь напрямую ко мне. Надо поспать, видимо. У меня уже 4000 опыта скопилось. О! Стоп, стоп. А, закрыто. Беда, печаль. Денежка. Парень, ты чё хнычешь? So, may I ask you a few questions? I'm not bothered. What could be worse? Do you know Nurse Doroti Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. Yes, I know her. She came here to examine me when I was very sick. She said I should go out more. Forgive my bluntness, young man, but you don't seem happy living in Whitechapel. Why should I? I never wanted to come here in the first place. It was my father's decision. And look around you. Does this look like a nice place to live? Гарри с самого начала не хотел жить в Уайтчепеле. Может повторить его фразу? Он сказал, хуже уже не станет. This place is awful, I agree. But does that not mean your situation can only improve? That's exactly what my father says. Harry, you should be grateful for what you've got. But I wasn't even consulted when we moved here. Почему ты не уедешь? If life here is so terrible for you, why don't you just leave this place? Have you ever spoken to your father about it? I don't go outside. It terrifies me so. I went outside once without my father noticing and I saw terrible things. Bloody and frightening things. So that's why you stay at home all day? For fear of the epidemic? I'm not afraid of disease or death, Dr. Reid. It's the living I'm afraid of. Окей.
How do you feel? I'm fine. I mean, it's not easy every day, but I'm fine. Позитивный такой паренек. Sick all the time. If only I could be tough, like. Well, you know. Speaking of which. Так, у Гарри слабость здоровья, и он часто болеет. What can you tell me about your father? My father is an idiot who makes idiot things. That's all I have to say. Блин, я походу еще не знаком с его отцом. Ты знаешь, что твой отец искал работу? Would it ease tensions with your father if he got an honest job? Because he tried, you know. I can't say. I'd be glad if he dropped his thuggish activities. But I'm not sure it would be enough. Why is that? Sometimes I suspect it's me, Dr. Reed. Or it's this life. It's like I can't find my place. Ой, позитив так и прет, прям вот. Goodbye, young man. Take care of yourself. Even my dreams are soaked with glue. О, надо драпать отсюда. А тут тоже сейчас начну. Against malevolence and trickery. Понял. Погоди. Это что у нас, церквушка, да? Такс. Опа. Ну-ка, давайте что-нибудь вкусное, вкусное, вкусное. Да как так? В такой маленькой закорючке и ничего нету? Она ж прям шепчет, что там что-то должно быть. Привет. Don't be shy, handsome. Wow! What can Christina do for you? I'm not looking for what you're selling. But I'd like to ask you a few questions, if I may. I'm a doctor. Dr. Reed. All right then, but be quick. Though I usually get paid when I open my mouth. Окей, я постараюсь побыстрее. Do you know Nurse Dorothi Crane from the Pembroke Hospital? Anything you can tell me about her would be helpful. I don't know her, but I know her name is Dorothea Crăciunescu. She came from Romania like me and many others. Ah, так ты из Румынии, да-да-да, акцент Dorothea такой. helps the sick people of Уайтчепел. Everyone should respect that. Так, поинтересоваться жизнью. А здоровье? Christina, have you been examined? The epidemic is spreading fast in London, and you could be exposed, or expose others. I don't like doctors or hospitals, but I don't like you asking questions. Ваша деятельность опасна для здоровья. Considering your line of work, I assure you it is only a matter of time before you have health issues. If it is going to happen, it will happen. Right now, I need money. That's what's important. You can put your own life in danger, that's your decision. But what about your clients? If you're contaminated, you will put them in danger too. And you think that would worry me? If you knew the men I deal with, their health would not be what you'd worry about. Окей. Что примечательно было в вашей жизни? Tell me about yourself. Are you joking with me? People don't usually come to see me for conversation. I have no interest in your work. I am, however, curious as to what led you into this career. Short story. The war, exile, and England. This country is not especially welcoming. I've been refused many jobs because of where I am from. I had few options left. Ага. Так. Попытайтесь найти.
Я вас не осуждаю. Тут она сказала уже, что она пыталась найти другую работу. Вы сами решили торговать своим телом, может агрессию вызвать, а вас не осуждаю. Попробуем. I always thought I was the master of my own fate. But now I know we don't always have control over our lives. I don't judge you. You know, this money is not only for me. Чего такое? Я не нажимал I have good ничего. reasons to need this money quickly, but it is not your concern, doctor. Окей. Тут ничего не открылось? Нет, походу. Goodbye, miss. Пока-пока. Как там? Кристина Петреску? Не Петреску. По-моему, я здесь проходил. Если проходил, то почему не забрал? Почему мышки не съедены? Так, понятно. Excuse me, sir. I have a few questions for you. Another journalist? I didn't answer the first one, so piss off. I'm not a journalist, I'm a doctor. A doctor, you say? It's quite a rare breed in this part of town. Really? But still, here I am. Dr. Jonathan Rид, at your service. I'm Joe Peterson to some, but Colossus Joe to most. And I don't remember asking for your service, sir. Ой, меня не надо просить. Так, здоров. Да ладно. Have you heard of a nurse named Doroti Crane? She's a colleague of mine and is supposed to live around here. Dorothi Crane? Yeah, I know her. One of the few good souls who dare to help the sick around here. Could you please tell me more about her? She's a nice girl. Tries to help the migrants. I offered to give her a hand, but she said my reputation would attract too much attention. Why? Так, что вы здесь делаете? May I ask what you do around here? I do whatever I want, and sometimes even more. Now sod off. Грубиян. Врачей не хватает. According to you, physicians are scarce in this part of town. Why is that? Not familiar with this neighborhood, are you? I guess your fancy colleagues are too afraid of being stabbed in the back. This part of town does have quite a reputation. Would you say it's justified? Totally. Look at me, for instance. I always look my opponent in the eye before knocking him out. Так. Личные вопросы? Зачем вы привезли Гарри в Уайтчепел? А, это вот отец. Harry doesn't seem happy living in Whitechapel. Why did you make him come here? I've always put my son's interests above everything else, whatever he may think. Our house is small but affordable. The walls are thin, but the door is solid. You really love your son, don't you, Mr. Peterson? He's my pride and joy. Even if he hates me for the choices I make and pushes me buttons more than he should. Do you have any regrets? Only one. Not to have my beloved wife by my side. She died when Harry was little. My sweet Jane. She gave the boy confidence. Since the criminal nature of your job means you could be arrested, are you not afraid of what would happen to your boy if you were? No one will ever take my son away from me. If that ever occurred, I'd hunt the bastard down and rip off his head with my bare hands. Ой, тихо, не распыляйся. Это был просто вопрос. Все еще работает на базе. Why do you keep on working for the gang, Joe? You know it doesn't suit you. It's true, I hate this job. And I know I made some bad choices, but I'm a wet boot boy now. People won't forget it. You could leave tomorrow. Start another life in another town. That's easy for you to say, Doctor. We are poor. My son's weak. And there's no way he'll endure another disappointment. Такс. Все? Пока все рассказал. Так. Ты у нас не журналист? Нет, вроде, да? Welcome, sir. Please take a browse of my wares. I am Dr. Rид. I would like to ask you a few questions, if you don't mind. Doctor?
Interesting. I'm Barrett Lewis. Usually I don't have time to waste with talk, but at this hour of the night I can hardly refuse. Так, и что у тебя? Ну, давай про Дороти. По стандарту. Called Doroти Crane. Nurse Crane. So the bitch really is a nurse then. Always thought she was just some crafty foreigner, that one. Она пытается помочь. Но она прекрасная медсестра. Yes, she's a nurse, and quite a good one. What did she do to gain such notoriety? Dorothi Crane ain't even a real name. Something like Dorothea Craniu. Something like that. Came to England fleeing the war, I was told. That doesn't explain why she irritates you so much. Your precious nurse Crane gives away medical supplies and prescriptions for free. И это тебе парит? I offered to sell it for a fair cut, but no. Miss Crane wanted to play the quiet saint. Все понятно. Так, Дороти раздает лекарства и препараты бесплатно. Так, задать личный вопрос. Есть что-то еще? Как идут дела? How is business around here? Business? I have no business. Between this racket, theft, and customers getting scared, I'm losing money every day. I see. Sounds like you blame someone in particular for your situation. It's no secret Joe Peterson spends his time harassing merchants. But with me, he's trying to put me out of business once and for all. Джо хочет разозлить, то разорить. Вот из этого. И у Баррета из Джо. Не изучали что-нибудь необычное? As a merchant, you see Уайтчепел every day. Have you noticed anything out of the ordinary recently? Well, you mean besides the epidemic, the war, and all the usual crap? As long as I can remember, this part of town has been a bottomless pit, and no sign of the bottom yet. Вас ранили? Have you been hurt? No, but that's only because I ran like hell. Those men were raving lunatics, I tell you. Not even able to speak anymore, just screaming. Скали. Violence is increasing in the borough. Yeah. A few nights ago, some blokes jumped me. Came out of one of the condemned Надо читать workshops. слева направо, я понял. Madness, something like that. Where did this happen? Why did you go there? In the closed workshops nearby. I worked there as an apprentice in better days. Now I only go to find trinkets or tools. Too bad I was mugged though. There was good money in that little box of loot I lost. Денежка. Так, придется как обычно достать ее, отдать, торговать. Right then. Show me what you have. Зачем вампирам деньги? Так ведь? Так, надо, кстати, сравнить цены. То есть вот на одни и те же ингредиенты разнятся ли цены с той женщиной, которая стоит, продает. Клей так. Так. Торговец. Блин. Большая территория. Так. Я где еще не прошел? Вот здесь я был. Видимо, нет. Вау! Вы кто? Истребитель. Новобранец. Стрелок. Один из этих гадов тут, он меня учуял. Круто. Что если мы попробуем? Воу. Ну все, понятно. Там какой-то газ или что такое пустили. В общем, с этими ребятами надо будет разобраться.
Вообще надо поспать. Да, надо поспать, чтобы, так сказать, прокачать навыки. И потом уже, так сказать, во все тяжкие кидаться. Чё, серьезно? У меня всю кровь отобрали? Ну и ладно. Найду себе новую. Так, давайте на этом серию мы закончим. Да, на неудачной ноте, ну что поделаешь. Всем спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. И до новых встреч в новых видео. Пока-пока.